टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है निशुमान और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करना वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपर बाइक के बारे में। जी हाँ, 2020 में आज हम देखने वाले हैं कि वर्ल्ड की सुपर बाइक कौन कौन सी है। तो चलिए वीडियो को Wave. I'm in it for keepsake. In the field with the cleat lace. Beat freak with the bare face and a slick tongue. That's what she say. She look good. She a big tease when she bite lip with the wink face. Hella bad when she throwing it back. She bring that my way for the team play. For Pete's sake, I'm above average, I padded my stats. I gotta matter what he say. I'm the 2010 young LeBron James off the backboard, type of bad boy. Hold it down for the task force. If I run his fade, then you ask for it. Niggas cross need to laugh more. I keep it 100 on dashboard. The live show needed passport, cause the beat bounced to the cap torn. Feel like I live it, fast forward, but I asked for it. Misfit, got a quick lit on a crash course from the tattered garment to the tabloid. Spoke how I live it into existence. Might be ahead of myself, but the bank account did jump up a couple figures. Feel like nobody could fuck with us. I'm a flight risk. I play among the stars in the Hollywood Hill, the space station couldn't even get in touch with me. Praise faith that I stuck with it. Wave. No, I really can't complain. Everything is straight. I've been on the way. Everything I say turn into the real thing. I tell her run it up, cause you know it ain't a thing. We made it out the slums, words on the page. Everything is straight. I've been on the way. Everything I say turn into the real thing. I've been living like I'm famous. Like I don't show my face. As I'm jumping on the stage. Like I'm living in a daydream. Lost in imagination. She only want me when she fake. She couldn't tell me I'm a flame. She ain't told her how she feeling when I catch my gaze. She gone off the deep end. Pull up, baby, we can let it down, but I'm in the fast life, so you never slow me down. Heart rate, jumping, I get no sleep. I just switch up, you always held me down. One broke heart turned into a cold of me now. It could be worse, right? I got friends, remember that no work-life balance. You tell me that it's love, but I'm knowing that it's mess. Squad with me, God, cause it's for the same family. No, I really can't complain. Everything is straight. I've been on the way. Everything I say turn into the real thing. Tell them run it up, you know it ain't a thing. We made it out the sun with the words on the page. Everything is straight. I've been on the way. Everything I'm saying turn into the real thing. This vehicle is estimated to have a potential top speed of over 400 miles per hour. That's not surprising considering it's fueled by the same engine as the Dodge Viper, one of the fastest sports cars on the road today. Yet, it's half the weight. The things that the two vehicles, the Tomahawk and the Viper, have in common are obviously the power plant and the fact that there are four wheels on both vehicles. And I would say the quantity of testosterone that's in the mix of both. We have yet to stage a drag race between the Tomahawk and a Viper. The Tomahawk weighs much, much less. The Viper has a better contact patch, so it would be very interesting. I think the Tomahawk would come out on top in acceleration. In fact, I'm pretty sure it would. तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इनमें से अगर आपका कोई भी ड्रीम बाइक है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों मुझे लिटरली कोई बाइक का टॉप स्पीड हो सकता है 675.78 किलोमीटर पर आवर। मैं तो भाई देखते ही पागल हो गया। बाइक का पोस्चर देखते ही मतलब
मतलब लगता है कि भाई ये कोई मशीन है, बाइक नहीं है। कमाल का है, बट जो भी है जैसा भी, अब यही है। और रही बात मेरी, तो भाई मुझे इनमें से दो ठो बाइक मेरा ड्रीम बाइक है। तो पहला जो आता है वही फिफ्थ में आता है, जो कि है सुजुकी हायाबुसा। ये मतलब देखते ही मैंने सोच लिया था कि भाई ये बाइक तो मुझे लेनी ही लेनी है। बट गाइस, सुजुकी वालों का क्या प्रॉब्लम मुझे नहीं मालूम। एक तो मारुति सुजुकी का बिल्ड क्वालिटी हल्का कर दिया, ऊपर से सुजुकी का जो है भैया सुपर बाइक हायाबुसा, जो कि भाई अच्छा खासा सेल होता था, वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया। क्या है भाई, क्या प्रॉब्लम है सुजुकी को इंडिया से। बट अगर बात करें दूसरी, तो भैया वो है कावासाकी निंजा H2R। ये भी मुझे अच्छा खासा लगता है, तो ये भी अगर मौका मिला तो ये भी ज़रूर लेंगे। और दोस्तों, इनमें से अगर कोई भी आपका ड्रीम बाइक है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब, क्योंकि भाई अभी आपका सपोर्ट का मुझे हद से ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक यू एंड हैव ए